Hello dear viewers and learners, Assalamu alaikum. Welcome to English to Learn channel. This is Babul Akhtar is with you. How are you doing? Well, hope you are doing best. I'm also good by the grace of Almighty Allah. Today we learn more interesting conversations for our daily life. These conversations are very interesting. Think that your friend has set a plan with you, but you are busy, you can't go there. You can't meet with your friend on that day. How you can suggest another day, how you can set time and place for that day, or how you can change the plans for that day, or how you can add more things to the plans. Today I will discuss and what sort of sentences you can make for these situations I will show you. Please stay tuned with me. So today's conversations are how we can suggest another day, how we can set place and time for meetings or plans, how we should change plans, how we can add something to plans. Let's go for how we can suggest another day. আমরা অন্য একটি দিনের ব্যাপারে কিভাবে ফিক্স করতে পারি? You can say, I'm really sorry, I can't make it. Okay, maybe we can fix it some other time then. অর্থাৎ আপনার বন্ধু আপনার সঙ্গে একটি প্ল্যান করেছে কোথাও যাওয়ার জন্য, সেটি হয়তো বা মুভি দেখা হইতে পারে, কোনো জায়গায় সাক্ষাৎকার হইতে পারে, অথবা কোনো অনুষ্ঠানে যোগদানের ব্যাপারে হতে পারে। কিন্তু আপনি খুবই ব্যস্ত, আপনি যেতে পারছেন না, সেই বিষয়টি আপনি কিভাবে ফিক্স করবেন, আপনি কিভাবে তাকে অন্য একটি দিনের ব্যাপারে সাজেস্ট করবেন, সেই বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। You can say, I'm really sorry, আমি খুবই দুঃখিত, I can't make it, আমি যেতে পারছি না। Okay, maybe we can fix it some other time then. আমরা অন্য একটি সময় আমরা যেতে পারি। Then you can say, how about Friday night then? যদি আপনি কোনো একটি দিন নির্ধারণ করে থাকেন, তাকে প্রস্তাব দিতে পারেন। You can say, how about Friday night then? শুক্রবার রাতে গেলে কেমন হয়? যদি রাজি থাকে, আপনি যদি রাজি থাকেন, then you can say, great, that sounds good. Great, that sounds good. Then how you can set the time and place. এখন আপনি হয়তোবা আপনার বন্ধু অথবা আপনি ওই দিনের ব্যাপারে রাজি হয়েছেন যে আপনারা অমুক দিন দেখা করবেন অথবা কোনো অনুষ্ঠানে যাবেন। এখন সেই বিষয়টি, সেই জায়গাটি এবং কোথায় আপনারা সাক্ষাৎ করবেন, কোন সময় সাক্ষাৎ করবেন, সেই বিষয়টি ফিক্স করবেন। সেটি কিভাবে করবেন? You can ask, where do you want to meet? কোথায় সাক্ষাৎ করতে চাও? How about meeting in front of the club? আপনি তাকে কোন একটি স্থানের ব্যাপারে সাজেস্ট করতে পারেন, বলতে পারেন যে ক্লাবের সামনে দেখা করলে কেমন হয়? Or you can say, why don't you meet at the restaurant? আমরা রেস্টুরেন্টে দেখা করতে পারি।
যদি সেই স্থানের ব্যাপারে নিশ্চিত হন তখন বলতে পারেন great, what time? Then you can suggest time. You can suggest time in these ways. How about meeting at 7:15? Or you can say, why don't we meet at 7:15? Is 7:15 okay? Let's meet at 7:15. Okay, see you at 7:15. অর্থাৎ আপনি এভাবে তাকে প্রস্তাব দিতে পারেন, সময় সম্পর্কে আপনি তাকে এভাবে সাজেস্ট করতে পারেন। How about meeting at 7:15? Why don't you meet at 7:15? Is 7:15 okay? Let's meet at 7:15. Okay, see you at 7:15. Then how you should change plans? এখন যে সময়টি নির্ধারিত হয়েছিল যে 7:15 দেখা করবেন, সেখানে আপনি পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন, আপনার হয়তো কিছু সমস্যা আছে, সেই প্ল্যানটি আপনি সেই সময়টি আপনি কিভাবে পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তাব করতে পারেন? You can say, could you meet at the metro station instead? আপনাকে হয়তোবা বলেছিল যে রেস্টুরেন্টে দেখা করবে, কিন্তু আপনি তাকে বলছেন যে ওই রেস্টুরেন্টের পরিবর্তে আমরা কি মেট্রো স্টেশনে দেখা করতে পারি? You can say, could you meet at the metro station instead? Or you can say, could you meet at the metro station at 7:15? Or you can say, could you meet at the metro station a little later? আমরা কি মেট্রো স্টেশনে একটু পরে দেখা করতে পারি? Or you can say, could you meet at the metro station earlier? আমরা কি একটু আগে মেট্রো স্টেশনে দেখা করতে পারি? Now we learn how we can add something to plans. আমরা পরিকল্পনা করে ফেলেছি যে আমরা অমুক জায়গায় যাব, হয়তোবা আমরা একটি মুভি দেখব, সেই মুভি দেখার আগে অথবা পরে কোনো কিছু যোগ করতে চাই, সেই বিষয়টি আমরা কিভাবে প্রশ্ন করব? How we can suggest about these things, how we can add something to our plans. We can say, we could go dinner after show. মুভি দেখার পর আমরা ডিনার করতে পারি। Or you can say, let's go out for walking after dinner. ডিনারের পর চলুন আমরা হাঁটি। Or you can say, do you want to have dinner before the show? শো শুরুর আগে কি ডিনার করতে চাও? So in this we can set the time, place, and we can add something to the plans. Now we will look into a dialogue between Sarah and Samin. So Sarah is making call to Samin. Hello, Sarah. Could I speak to Samin, please? Samin is replied, yes, speaking, Sarah.
Then Sarah is telling, oh, Samin, how are you doing well? কেমন আছো? Samin is replying, I'm great. How are you, Sarah? তুমি কেমন আছো, Sarah? Then Sarah is telling, I'm also good, Samin. Would you like to visit book fair on Thursday evening? Are you planning to go anywhere this week? Then Samin is telling, I'm sorry, Sarah, but I can't make it. I'm going to my village this week to meet my parents. I'm sorry, Sarah, but I can't make it. I'm going to my village this week to meet my parents. Sarah is replying, oh, that's too bad. Yeah, I really like going to my favorite book fair. Then Sarah is telling, when are you coming back? Are you going to do anything on next Friday? Samin, well, I cannot make it on Friday either. আমি শুক্রবারও তোমার সঙ্গে সেখানে আমি যেতে পারছি না. I'm available on Saturday. আমি শনিবারে ফ্রি আছি. Then Sarah is replying, that's great. What time do you want to go there? Samin is telling, let's go there in the morning. Let's we meet at coffee restaurant at 10 a.m. So in this way, they have completed their conversations. So dear viewers and learners, probably you have understood these dialogues and you have understood in these situations how you can make sentences and what sort of conversations you can make. So if you might have liked this tutorial on conversations, please subscribe my channel and click on the notification bell icon so that you can get my next tutorial on conversations. I'm also making tutorial on basic grammar and spoken English. So if you subscribe my channel and click on the bell icon, you will get my all tutorials from this channel. I'm very hopeful that if you watch my video, if you are sticking with me, you'll be able to develop your English to a great extent. You'll be able to develop your speaking quality. You'll be able to develop your speaking ability, and you'll be able to speak more faster than me. So thank you very much to stay tuned with me. Bye-bye. Khuda Hafiz.